sirna abbaa irree ummata Oromoo lafa abbaa isaa irraa buqqisee ture afoo dhaabachuudhaan ijjabinnaan mormaa ture. Mana barumsaa abboonsaa Adventist Mishinitti achitti buuressuun yookiin ammoo barsiisuun illee shoora guddaa taphateera. Waggaa tokkoon booda barumsa ijoollee mishiinarii yookiin ammoo faranjootaatiif barsiisuu fi Gimbii Wallaggaatti imalee achittis tajaajilaa ture. Achitti dandeettii isaa akkasuma immoo fedha barumsaaf inni qabu arguudhaan bara 1969tti carraa barumsaa yookiin iskoolarshippii argachuudhaan gara Awustiraaliyaatti imalaniiru. Achiin booda achitti ammoo digirii isaa jalqaba bara 1972tti Yuunivarsiitii Avondale jedhamurraa argataniiru. Itti aansuudhaan ammoo eeguu barumsaaf qabanirraa kan ka'e gara Ameerikaatti bara 1974 erga imalaniin booda Andrews University irraa digirii isa lammaffaa argataniiru. Itti aansuudhaan ammoo bara 1981tti Michigan State University irraa PhD fudhataniiru. Profeesar Hamdeessaan barumsa isaa keessatti barruulee isaa keessatti bu'uuraalee inni maxxanse yoo ilaalleetiin jennu waa'ee haqaa fi nageenyaa irratti xiyyeeffannaa guddaa akka qaban kan agarsiisu ture. Aadaaniif duudhaan akkuma eeggametti waldhabbiin hayyummaan akka hiikamuu danda'u qorannoon agarsiisaniira. Profeesar Hamdeessaan Ameerikaa kaabaa keessatti George Mason University akkasuma Nova Southern University, University of Winnipeg akkasuma immoo Mintabor University jedhamu keessatti waggaa 40 oli olaantummaadhaan barsiisaa leksharii godhaa turaniiru. Profeesar Hamdeessaan barsiisuu qofaa miti. Isa oduu qofaa osoo hin taane mirga dhala namaatiif namaa dhaabachuun kan beekaman turan. Keessumaayyuu Congress State Amerikaa Departmentii keessatti mootummaan Ameerikaa gaanfa Afrikaa ilaalchisee nama hayyummaan tokkoffatti isaan barbaadan turan. Profeesar Hamdeessaan Oromoon of ganuun yookiin eenyummaa irratti fe'ame fudhachuun osoo hin taane tokkummaan dhaabachuudhaan hawwii ofii akka ofii fedhetti gonfachuu akka danda'us barsiisaa turaniiru. Bara 1983tti koree dhimma baqattoota Oromoo hordofuudhaan hundeessaniiru. Itti aansuudhaanis akkasuma dhaabbata 120 ol kan ta'an qindeessuudhaan akkasuma baqattoota Oromootiif akkasuma dhala namaa hundumaafuu akka tajaajilaniif miseensa boordii ta'uudhaan akkasuma board directorii ta'uudhaan tajaajilaniiru. Yeroo kanatti ture jalqabaaf maxxansaa yookiin ammoo bara 1986 mirga baqattootaatiif kan jedhu jalqabaaf kan mallatteeffame pireezidaantii Ameerikaa Ronald Reaganiin kan mallatteeffame dhiibbaa isaan godhanii ture. Profeesar Hamdeessaan barruulee 41 ol kan maxxansan yoo ta'u akkasuma akka dhageettanitti oosaa hundeessuudhaan shoora guddaa taphatanii akkasuma waggaa 5 pireezidaantii ta'anii hooggananiiru. Itti aansuudhaan konferensii nageenyaa Londanitti bara 1991tti adeemsifame irratti shoora guddaa taphachuudhaan akkasuma bara 2001 haga 2004tti waldhabbii adda bilisummaa keessatti ture hiikuu fi akkasuma aadaa keenya shanacha akka jedhu fayyadamuudhaan rakkoo adda addaa hiikaa turaniiru. Akka carraa ta'ee waggaa 50 ol biyya alaa erga turaniin booda bara 2019tti Shaashamanneetti walgahii ta'e san irratti argamuun
bu'aa daraaraa isaanii bara 1950 keessatti xaarii isaanii san maal akka fakkaatu daraaraa isaa ijaan arganii dargaggoota Oromoo Arsii barumsa irratti duulan sanniin bu'aa isaanii arguu danda'aniiran ija. Profeesar Hamdeessaa Tusoo odunurraa hin fo'amaniin dura akkuma duratti dubbatame akkana jedhaatii naadhaamaa yookiin dubbadhaa geegessaa kiyya irratti jedhanii dubbataniiran. Akkana jedhan. Fiigicha kiyyaa fiigeera, waldhaansa gaarii ba'eera, saba kiyyaaf waadaa galee eegeera. Ilmi namaa akka jiraatuuf akka dagaagu waaqa amanadheera. Firii bu'aa biyya kiyyaa baay'inaan argeera. Kanaafuu yeroo hennaan ga'e waan qabu hundaa kennuu kiyyaa beekaa yoosan nagayaan boqadhaa jedhee dubbateera. Jireenya takkattii qabu keessatti dhugaaf dhaabachuu, amanamummaa qabaachuu, kabaja namummaa qabaachuu barbaachisaa akka ta'e uummatatti naa himaa jiran. Kanaaf Profeesar Hamdeessaan dhukkubsatee osoo yaalamaa jiru Sadaasaa 22 2025 akka lakkoofsa Awurooppaatti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniirani. Kanaaf Profeesar Hamdeessaan firoottanni isaa akkasuma uummanni guutuu addunyaa irra jiran Oromoon martinu kanaan maatiin illee jajjabaatee Waaqayyo jajjabina akka isiniif kennu hawwii kennaa. Went through school here and they decided that it is not worth for us to go through educations while our people are in darkness. And he, with his brilliant engineering mind, with Pastor Gabriel Mikhail Falama, are going to teach our people hidden under the tree. And they did that. And they started RCA Basic School in 1950s to 1960s, where many trees where they actually taught in conjunction and many of those trees now have turned into schools, high schools, and now even we have a medical school because of his effort. He has exceeded from day one because he saw a suffering of our people. He saw our people's house being burned, our land being taken over. And he took this very personal. And he made a decision from day one until the right of our people returns, until our people get a dignity, until our people hold our heads up and call their home the home. He is not going to stop fighting. And Dr. Hamdeessaa never stopped fighting from that day on. Very brilliant man, did very well in high school and graduated in 1964 from this beautiful college. And because of his high academic achievements, he got a very rare scholarship that are actually given to a very rare people. And he was sent to Australia where he got his bachelor's degree in history and with distinctions, and got a further scholarship and support to go to United States. He went to Michigan. He never wasted time. He is brilliant mind. He was doing so well academically as he was fighting for us every inch of the steps he takes. So he got his master's in 1974 and he got his PhD in 1981 when I was just finishing my 6th grade. You know, when we heard the name Hamdeessaa, we all held our heads high. There were so many systems in this country that have tried to people Oromos down, and particularly RC, as we are not worthy of anything but just herding cows. But Hamdeessaa broke through that window. He broke through that stereotype. He held us high. He fought for every one of us as he just shined locally, internationally. While he was doing so well academically, he finished his PhD and did it to uplift his culture. Guess what he did it in?
in conflict resolution that is in conjunction with Jarsumma that he respected in our society. He had so much value for his tradition and for his people. He elevated our greatness to another level. And he made so sure the world can look their head down and Oromo's head will look up because of what he did for us. Through Jarsumma, he has done so many conflict resolutions. He has led the way internationally. He has resolved so many difficult conflicts nobody could resolve. As a matter of fact, the State Department, American government, would always call him for counsel and consult for anything that has to do with the conflict in East African areas. He went on teaching in many, many institutions. Dr. Hamdeessaa is one of the most brilliant minds, the best writer, and incredible teachers. He taught in so many high-end universities where he produced incredible number of doctors, including Dr. Lencho Bad himself. He'll be talking up here about his relationship with Hamdeessaa. Many, many universities. For 40 years, he taught with distinctions. He had so many awards from many institutions, and if you go to his office, you would see plaques everywhere over his place. Down to the core. He did not adopt the Western culture. He did not want to, there are so many of us, when you put on a suit, we want to be Amaras, Faranjis, whatever heck you call it. But Hamdeessaa stood as Hamdeessaa, never changed his name, never changed his identity, never changed what he stood for, and he elevated not only himself, he elevated our culture, our tradition, our peacemaking process, and through the Shanacha that he chaired, so many conflicts among Oromo leaders have been resolved. So thank you for that also. And I want to move on quickly. You know, our father has done it all. Many books will be written about him. And eventually he came home, and 2001 to 2004, and he really have enjoyed the changes that he has seen. He obviously hoped for more changes, and he, after 50 years, by the way, after 50 years of being abroad, he came, and he pretty much have congratulated for the change that we had. In conclusion, I would like to clearly read what he said. This is what he said. We've asked him, he has spent time in my house. We have spent time with him. We've spent a lot of time talking about a lot of things. This is a man we dearly love. This is a man that we looked up to. We could not be even an inch of who he is. We've done maybe a little. There are few of you who thinks who is Hamdeessaa. If you want to know who Hamdeessaa is, maybe you might know me. I haven't done 100 of what these men have done for Oromos. I want to highlight that. You know what he said when we said, what do you want us to say about you? You've done so much. You've built so much. You know, you never know. There's going to be a day that might come. This is what he told us. He told my brother Gamachu Abraham, and I'll read. He said, I have run the race. This is his quote. We asked him, what do you want us to say to the people? He said, this is what he wants us to tell you. And I want you to pay attention to this. I have run the race. I have fought the good fight. I have kept my promise to my people. I have kept my faith in God and will of humanity to survive and thrive. I have seen the fruit of my toil and respectable measures. So when the moment comes, let me rest in peace, knowing that I have gave it all, down to the last ounce of knowledge I possessed, the last drop of my blood, and the final drip of my sweat. In this life, the truth, the integrity, human dignity, loyalty were important virtue to me. He passed, I would say he rested. He rested on arms of his cousins and his loving family, in his most devoted, loving son, Andrew.
Professor Hamdeessaa Tusoo's life was a beacon of hope, a twilight of all kind of liberation and liberty, a pen that carried a purpose, a legacy that will endure. His wisdom takes flight, and a generation he inspires. His compassion echoes in communities he uplifted. His scholarship remains as a guiding light for all who seek justice, dignity, and peace. Rest in power, our Father.